しょう。やるか。レベル上がってもしかして。上がってるわ。どうしようかな。どうしようかな。試そっか、ちょっと。どうしようかな。テクノロジーちょっと上げとこうかな。10。どうしようかな。サバイバル。上げとくか。セーブ。どうやったっけセーブしたの。うわ、マジか、セーブしてよかった。うわ、マジかよ。ちょっと、どうしたどうしよう。どうしようかな。どうしようかな。なんだよ、これ。ちょっと待って。どうしよう。ちょっと待って。うわ、マジかよ。ちょっと待って。ロードしよう。ロード。何これ。危ねえ。これもしかして。マイクロチップ。あれ危ない。セーブしてよかった。わかった。ほら。ちょっと待って。なるほど、そういうことを。よいしょ、セーブ。武器を装備してるとあれだな。テープマシン。いる。いる。いや、いらないな。ちょっと待てよ。いるかな。85。いらないね。これなんだこれ。メインエントランスセキュリティシステムオンラインです。重くなっちゃった。どうしようかな。
多分これじゃない？あ、わかんねえや。あれ？ここは入ったか。うわ、怖っ怖っ怖っ怖っ怖っ怖っ。おいるね。やばい、もうオーバーしてるわ。どうしようか。消火器重いな。消火器捨てようかな。ちゃんと立ててる。セーブしよう。怖えな。あ、飲んじゃおう。うーん。なんだこれは。最後に機能したエンジンで衛星を回転させ新宇宙より片道切符。どういうことだ。これはいいんじゃないかな、置いといて。コマンド。未確認物体。ちょっと置いとこうか。え、隠された財布。どういうこと？何隠された財布って。ええ、何隠された財布って。いらない。そういえば兵器付けレベル上がったな。おう。
これ取っといたらいいな。今更だけど。何装備してんだっけ。ライフル系。マックスだな。どうしようか。200にしちゃおう。コンピューター。着いた。えーと、ターゲットに抜けるだけ。ああ。なるほどね。一回限りなんだ。いる。さっきのなんだこれ。わかんないね。隠されたなんとかって何だったんだ。なんかあった？わかりませんね。トイレドアないんだよな。あれ開かないもしかして。あっか。なんもだし。なんでこんなとどこだと置いてあるの？待って。ゴム拾ってる。大丈夫か。オーバーしてなかったと思った。なんだ。うわ。なんで？どういうこと？マジかよ。ちょっと待ってよ。18、28。これ強いぞ。エキソ4に持たせよう。重いんだよな。コーヒー。
たね。あれ大丈夫？重くないの？重くないんだ。セーブしとこう。両手もの。誰だ装備できんのこれ。ターミナル。キーカード。どうだ？ユーザーゴリアチャフ A。合ってるかなこれ。確認するか。ビスケット。いらないか。いらないよね。いらないよね。しかも重いな。スタンクルねえぞ。なんか置くか。重いよね。もったいないな。どうしようかな。作れない？作れんじゃん。失敗した。失敗したの？失敗したの？なんでそんなことある？物がなかったから？塩持ってなかったっけ？オッケー。衣類。いや、それでも重いでしょ。重いよね。ていうかもしかして、切れたな。やべえ、めんどくせえ。めんどくせえよ。もう切れちゃったよ。めんどくさいよ。重いよ。なんだこれ。医者の帽子いらないでしょ？いるの？これすごいんだけど、じゃあどうしようこれ。こんなん全部拾っちゃうよね。キャンプしたいな。ちょっと待って。ね。ちょっとセーブしよう。全然戦闘がないんだ。これ大丈夫かな？
なんだこれ。広いぞ。はいが間違えた。歩ける。歩くしかない。歩くしかないわ。セーブ。機器情報。機能停止。解読。あ、ダメだ。じゃダメか。ダメなんだね。ダメか。エンジニア、セーブしよう。眼球センサーを使って。あ、これ？おお、待ってくれ。あれ、こんなん持ってなかったっけ？重くて歩けないよ。歩けない、走れないよ。こいつはずっと動いてんだ。怖い怖い怖い怖い怖い。これはなんだ？入ってみようかな。これなんだ？おい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 。ちょっと待って。ちょっと待って。びっくりした。びっくりした。びっくりした。そんなことある？びっくりしたよ。喋ってくんないのこれ。
追いつけないしね。うわ、危ない危ない危ない危ない危ない。改造電車。あ、さっきのだな。あれ？お、マジか、焼いた。セーブ。ちょっと待って。ちょっと待って。わーお。ちょっと待って。これさ、今装備してみようか、試しに。ちょっと戦闘が始まりそうな予感。大丈夫だね。よし。ちょっと重いんだよな。どうしようか。これショットガンだよね。全部外しようか。リロードコスト。待って、アタックコスト。これの方がいいよね。アンダーバレルはダメ。ちょっとさ、武器がさ、重いよね。武器がっていうか、どうしようか。ビスケットとか食べちゃおう。アメちゃんとか食べちゃう。どうしようかな。アメちゃん、どうしようかな、これ。オニオン捨てちゃおうかな。全然なんだよな、これ。力、しょうがねえな。ちょっとセーブして。力だったって一人しか上がんないでしょ、これ。強さ。これどうなっちゃうの、これ。いやー、怖い。結局使えないんだよね。タバコも吸ってないしな。空腹。全然だ、どうしようかな。重いよね。あ、これ捨てちゃうか。もうしょうがないよね。ロープいるかもしんないしな。でもこの子に及んでもいらないと思うんだよな。ポテト。空き缶これいらないでしょ。あと何？
肉はちょっと落とそうかな。あと3キロ。待って。しょうがねえな。肉ちょっとじゃあ落とすか、もう一個。もうちょっと。あと2キロ。ポテト。いやー、どうしようかな。何が重いの？弾を持ちすぎだよな。どうしよう。弾持ちすぎだよね。コンデンスミルク。12時間。みんなにちょっと飲ますか。どこ行っちゃった？どこ行っちゃったよ。あった。てかさ、なんか持ってたよな。キャラクター集めちゃうからさ。あとなんだろうな。いらないの。いや、お前もかよ。ガラクタいっぱい持ってんだよな。コンデンスミルク今、食べたよね。飲んだよね。水筒。水飲んだよね。水飲んだよね。いや、捨てちゃおうか。どうしようかな。どうしようかな。いや、もったいなくて捨てらんないんだよ。どうしようもないよね。どうしようかな。レイズ余裕あるから持ってもらおうかな。シャベル結局使わなかったしさ。全然重くないんだこれ。いやー、なんだこれ。もうやだな。いや、めんどくさくなってきた。行ってみるか。お、ついに。かっこいい。You cautiously step inside, ready for any kind of trick or trap. But what you see makes you forget your trepidation. Before you is an underground railway platform with a dark tunnel leading off in either direction. This, however, is not what stops you in your tracks. The car currently parked on the platform. As if in a dream, you approach the enormous barrel of the railgun, praying this military marvel is still in working order. Given the still active computers and defense systems you found in the bunker, it seems very likely soldiers clad in special armor enter the underground station. One of them doffs his helmet, Minister Voronin himself. It seems he's the leader of this detachment. His people take up strategic positions as you wait, studying their every... The Minister of Defense turns as if noticing your presence for the first time. Well, I was informed you had successfully accessed the bunker, so I decided to leave for the Battle of Trudograd briefly and take a look for myself. He scans... No, not really. Voronin exchanges a quick glance with his subordinates and assumes a creepily benevolent tone. A question, if I may. What do you need this huge cannon for? It has something to do with the theoretical menace posed, so I've heard.
And where did you get this information about the Hesperus star? Veronin lowers his gaze and grimly adds, I'm not saying it's impossible, but the probability of this space rock Yes, we know this already from your radio communications. It's just... He pauses to search for the right words. The railgun is a dangerous weapon, yet you somehow managed to get to it, even in this nigh impenetrable bunker. You really think no warlord out there could steal it back from Adam? Plus, Veronin hesitates again before continuing in a steely... That's what you say. However, first of all, what makes you so sure that the danger to Earth is even real? Second, how do you know the railgun can counter it? And last, what if some third party steals it from Adam and turns it into a long-range assault cannon? Veronin squints at you suspiciously. I once believed that giving the device to Adam was the best option, but ever since the assault on Trudograd, I've begun to have my doubts. Can you imagine what would happen if Sioma Vradonok got his grubby paws on such a gadget? And Sioma, forgive me, but there is too much at stake to rely on your promises. The only way to guarantee humanity's survival is to destroy this thing. Please, step aside. Otherwise, I'll be forced to. With a practiced motion, Minister Veronin dons the huge helmet. It fixes to his armor with a soft hydraulic hiss. The last thing you see of the man's face before the steel shell obscures it completely is clear-eyed determination, the will to fight to the bitter end. With a sigh, Veronin shakes his head. Your words have touched him, even if he hasn't changed his mind. I confess, the Adam I used to know seemed to be in a very capable hand. But that was decades ago, in the world we lost thanks to weapons with less destructive potential than this magnetic cannon. How can I know the Adam of today is equally righteous? As I feared, your arguments are empty. I'm too practical a man to be swayed by dramatic words. マジかよ、ちょっと待っ Today, て。 I will neutralize a threat far more terrible than the hordes of idiots wreaking havoc in the city above. If you choose to be eliminated as well, so be it. Silently, and with an almost inhuman synchronicity, Veronin's soldiers raise their weapons and scatter around the hall, assuming firing positions. Every motion conveys a professionalism and focus tempered in the fire of 100 battles. 待てよ。ちょっと待て。みんなどこ行った？みんなどこ行った？あ、バラバラになってんだ。待てよ。待って。待って。やばくね？ちょっと待って。あれハンドガンとかなの？待ってよ。うわ。もう最悪。最悪マジで。おい、どうした。早くしてよ、ちゃんと。よし、回復した。ちょっとアイテム。おい、大丈夫かよ、これ。あ、待って。おい、まだ生きてる。やべえ。最悪なんだけど。怖いな。そんな怖い終わり方な、これ。どうしようかな。もうね、どうしようかな。どうしようかな。力アップするなんかあったっけ？強さ。コーヒー切れちゃったのかな。2時間後。
これ撃とうかな。まず回復アイテムいっぱい渡そうか。興奮剤。これ1個ずつ渡そう。いや、2個ずつ渡そう。あ、持ってんね。めちゃくちゃ持ってんね。じゃあ大丈夫か。で、さっきなんだっけ、これか。これを1本ずつ渡す。これね、これ。これか。で、セーブして、よし。ちょっとじゃあこれをそれぞれこれ各自決めてください、これを。決めて、はい、決めた。よし、どうだ。You cautious, as if in soldiers clad in the minister. No, not really. So I've heard. And yes, we know this already from your radio communication. That's what you say. However, first of all, forgive me, but there is... With a hoarse sigh, Veronin shakes his head. Your words have touched him, even if he has... Veronin sighs heavily. You've awakened something of the old soldier in this Trudegradian bureaucrat, even if only for one elusive moment. However much I wish to deny it, I really do know Adam has not changed its ways. I can see A ringing お、マジ silence で descends upon ち the ょっと待っ bunker. て。 Veronin seems to be searching for something in you that would allow him and his fighters to carry out his original plan. All he desires is a single, tiny clue, any reason at all to doubt you. But he finds none. We shall see. The old soldier finally replies and turns his back to you. His fighters all lower their weapons, and the clicking of multiple safety mechanisms turning on signals an end to the confrontation. マジで戦闘しないで済んだぞ。After receiving the やっ railgun たのか。 coordinates, a special atom unit was immediately dispatched to Trudograd, where they secured safe transportation of the device through an underground tunnel network. When the agents reached the city, this is what they found. The revolutionary movement was victorious in a battle that raged across every sector of Trudograd. After fending off the northern menace, they quickly formed a new government made up of committee members and busied themselves introducing social, economical, and political reforms. Their goal was the creation of a strong, expansive, and internationally active Trudograd. Under the new regime, the city grew and flourished, while the newly empowered proletariat hunted down and eliminated every remnant of the previous government, expunging the old order for good. Seventh Heaven, Trudograd's grandiose folly, was thoroughly purged during the first days of the revolution. Along with all their precious possessions, the fat cats' lives were forfeit. Their properties were occupied by rebel leaders. Their belongings divided amongst the citizenry, and the district was open to all citizens. This state of affairs only lasted a few years, however, at which point the new authorities began slowly separating themselves from the common man to decide the fate of the proletariat from on high, without any annoying interference. The Trudogradian division of Guangzhou Merchants Group survived the unrest without serious losses. More importantly, the profits they earned during the political struggle would become the stuff of legend. Widespread word of Guangzhou's business savvy would soon attract even more trade to the city. With the shackles of classism struck from the hands and feet of the people, Comrade Blaze struggled with the hardest decision of her life. In the end, her heart's desire to continue fighting at your side finally succumbed to her sense of duty. After saying her goodbyes, Blaze dedicated herself to a new purpose,
the education, empowerment and mentorship of the free working class. 3 years later, the Revolutionary Committee sent her on an important diplomatic mission beyond the walls of Trudograd. She never returned from the eastern states, and her fate remains unknown. When the situation in Trudograd had calmed somewhat, your self-declared father insisted on remaining in the city to immortalize your recent adventures in a grand novel to be titled Comrade Railgun. While you never actually read the book, you later heard it acclaimed as the most beloved piece of literature ever written within Trudograd's walls, which unfortunately did not save Hexogen from being condemned to a life sentence a few months later. His follow-up essay urging Atom to level Trudograd so that humanity may return to a natural woodland habitat was not popular with the authorities. The elderly writer is now reputed to reside in a warm, comfy cell. His fellow political prisoners hail him as their spiritual leader and impatiently await his magnum opus, sadistically sentenced but not sodomized. As for you, after things had calmed somewhat in the city above, you rendezvoused with your fellow Atom members and led them to the railgun. Now, while watching the delegation's scientists prepare the weapon for transport, you cannot help but ponder the question that never seems to leave your mind. Can this rusty old cannon truly be humanity's last hope? Or was the adventure which touched so many lives in Trudograd just pointless busy work? It seems your quandary must go unanswered, at least for the time being. The freight train is fueled and ready to go, but there are still some checks to be passed before the convoy rolls off into the underground network. With nothing to do but wait for deployment, you decide to spend your last moments warming yourself at a burning barrel. A man is waiting there when you arrive. Short, hunchbacked and raggedy, he entered the bunker alongside the Atom aperitifs, and is now warming his bones by the fire. His face is completely concealed in the depths of a voluminous cowl, yet somehow you know he is smiling. こいつ誰なんだ？ああ。クリアしました。いやー。クリアしましたね。
これあれかな、一周してるよね。ここで一周してるよね。よし、じゃあクリアしましたということで、やったよね。やったよね。クリアしたよね。クリアしました。よしよしよしよしよし。クリアしました。よし。いやー、ちょっとあれだな。あれニューゲームって強くて、あれないよね。強くてニューゲームないよね。俺この俺この辺全然つけなかったな。つけた方がよかったな。じゃあ2周目やるか。エドワード。2周目は警察ルートだな。ボリス。目が、これなんかいいな。ミルシュ。名前変わるね。アーサー。よし。よしってなんか変えられるのこれ。あ、あ、ちゃんと変わるんだ。じゃあ2周目は警察ルートでやりますか。これいいな、この顔。よし、じゃあちょっと今日はここまでにしましょう。あれ、戻りたい。よし、終わり。よし、じゃあ終了しよう。